ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 1993-94 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ 1998ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಲೇಜು 2001ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ BCA ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ BCA ಪದವಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪದವಿಯಾಗಿದ್ದು 2021-22 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 2022-23ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ BBM ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲೇಜು 2012ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ 2022-23ರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಐಚ್ಛಿಕದೊಂದಿಗೆ BA ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ BCom 4 ವಿಭಾಗ, BBA, BCA 2 ವಿಭಾಗ, BSc, BCom ಜೊತೆಗೆ CA, CS ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾದ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಉದಾತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಈ 49 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಓವರ್ ಟು ಧನಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್. I would like to reiterate the words spoken by Vani Madam and speak a little about the Governing Council and the former principals of our college. The Governing Council of Canara High School Association and the local governing body of the college have been the core contributors in shaping the progress and journey of the college by providing timely guidance. Sorry about the interruption. I was speaking about the contribution of the Governing Council. I intended to say that the Governing Council has been the core contributors in shaping the progress and journey of the college by providing timely guidance and support in all forms as necessitated by the situation. I would fail in my duty if I do not commemorate the former principals and their respective contributions in the past years. Our first principal, Professor G.K. Shenoy, having served from 1973 to 81. May I commemorate his lines? What I believe, teaching must be inspiring, instructive, and interesting. He stressed on sensing the danger of obsolescence and took appropriate measure to improve the quality of education and making it more interesting for the students to absorb. The second principal, Professor B. Vasudev Upadhyay, having served for a very prolonged period of time from 1981 to 2002. He was the one who introduced Bachelor of Computer Applications in the year 2001, having sensed the need for computer education. The third principal, Professor Nagaraj Zavali, having served the institution from the period 2002 to 2007. It was the time when world was facing recessionary issues, economic recession, global economic recession, and I'm sure Sir felt the need of the business management and abilities in that field. He was the one who initiated introduction of the Bachelor of Business Management in the year 2007. The fourth principal, Professor B. Shivananda Bhatt, having served the institution from 2007
to 2011 has helped in the smooth functioning of the newly introduced programs. The fifth principal, Dr. B. Gopal Krishna Bhatt, though having served for a very small duration, has been instrumental and initiated the MCOM program, which was actually implemented under the reign of Professor M. Satish Bhatt. The seventh principal, Dr. Balakrishna Kamble, served for a very small duration but is known to be very popular amongst the employees, the staff members of our college. The eighth principal, Dr. K.V. Malini, who introduced the professional BCom batch, professional studies, that is, may I highlight, the Chartered Accountancy, Company Secretary and CMA courses. Our current principal, Dr. Premalata V. I take pride in highlighting that she carries forward the legacy with zeal and enthusiasm. She has been instrumental in proposing the Master of Computer Applications and BA with Journalism for the upcoming year. May I throw light on the NAAC score progress? We underwent the first cycle of NAAC accreditation in 2004 with a score of 70.75 under the star rating scheme. The second cycle was taken in the year 2010 with a score of 2.33 on the 4-point scale with a B grade. The third cycle was in 2016 with an increased score of 2.62. And finally, the fourth cycle, which we all have witnessed on 30th and 31st of March 2022, we got the A grade with a score of 3.21. The students' strength today, we house approximately 1,400 students. I wish to remind the audience, we started with a meager 177 and today we have reached the number 1,400. Thank you, and I request Rani ma'am to take over. ಬಂಧುಗಳೇ, 1973ರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿಸುವ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾಗಿರುವುದು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರುವುದು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋಡು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ಹಲವು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಕಲಿಕಾ ಪ್ರೀತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಮನೋಬಲ, ಸಂಯಮ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸೇವಾನಿಷ್ಠೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಈ 5 ಪಂಚಶೀಲಗಳನ್ನು, ಪ್ರಧಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಕಾಲೇಜು 2004ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 70ರಿಂದ 75 ತಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. 2010ರಲ್ಲಿ 2.33 CGPA ಅಂಕಗಳನ್ನು, ಮೂರನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 2.62 CGPA ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
4ನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾಲೇಜು 3.21 CGPA ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು 50ರ ಹರೆಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹರುಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಚಾರ. ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯ, ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಪೋಷಕರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 1973ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಂದಡಿ ಇಡುತ್ತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜುಲೈ 4, 2023ಕ್ಕೆ 50 ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಜುಲೈ 21, 2022ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಂಪನ್ನು, ಸೊಗಡನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲುಪುವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಅನೇಕ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ಟು ಧನುಷ್. Thank you, Vani ma'am. All the while we have been focusing on our past and present, may we divert our attention to the future. As we step into the Golden Jubilee year, we intend to undertake year-long celebration in an attempt to fulfill the objectives of the institution and uphold the values. To reinstate a few: quest for excellence, developing skills, capacity and competence of our students, marginalized groups of the society, and to reach out to them, promote values and cultural vibrancy, thereby contributing to the national development. We are going to witness a plethora of activities giving due consideration to reinstated values and objectives, as well as cohesively attempting to fulfill the accreditation needs. The focus is also on continuous development of self and also the various stakeholders. Thank you. May I request the audience to take seats and be comfortable, as we are expected to begin with the formal inauguration program in a while.
Good evening. May I request our principal madam and the conveners for the Golden Jubilee celebration to escort the dignitaries onto the dais. May I once again greet a warm evening to all the dignitaries on the dais, off the dais, esteemed members of the Canara High School Association and the local governing body of a college, heads of various Canara institutions, members of PTA, alumni, special invitees, students, and my dear colleagues. I'm more than conscious at the moment of the importance of celebration, a celebration that calls us all to rejoice over the marvelous deeds worked by God through our most loved institution, our Canara College. It has been a pretty remarkable journey by any standards. The warmth of the air tells me that today is the day for the souls to commemorate and cause the inception of something good. To mark the commencement of this inauguration of Golden Jubilee year-long celebrations with the shadow and blessings of the Lord, the Omnipotent, we shall ask for His blessings with a prayer, and to do so, may call upon the team led by Sudiksha. May I request the audience to kindly rise. May I call Sudiksha and team to of all of you. May I request Dr. Premalata V, principal of our college, to welcome the gathering. साल दर साल गुजर गया, कॉलेज का 50वां साल आ गया, सहस्राब्दी तक से जाना है, यही हम सब की कामना है. Good evening to all gathered here. I, Dr. Premlata, Principal of Canara College, stand before you to formally welcome you to this inauguration of Golden Jubilee year-long celebration. It gives me immense pleasure to welcome Honorable Vice Chancellor Dr. P. Subramanya Yedapaditaya as an inaugurator of today's program. To say few words about Sir. Sir is currently the 9th Vice Chancellor of Mangalore University. He graduated from the first batch of Postgraduate Department of Commerce, securing first rank and gold medal in 1982 from Mangalore University. He also completed his doctorate from Mangalore University in the year 1992. He did his postdoctoral research from Nottingham Business School, Nottingham Trent University, England during 2001-2002 under the Commonwealth Fellowship Scheme. He is currently the member of the Committee State Universities for Drafting Uniform Calendar of Academic Events appointed by Karnataka State Higher Education Council, Government of Karnataka. He is also the member of the Committee to Revamp Evaluation System in Higher Education in the state appointed by Karnataka State Higher Education Council, Government of Karnataka. He is on the board of management of KSOU.
Sir worked as an assistant professor, trainer, consultant at the National Institute of Training for Industrial Engineering, Mumbai during 94-95. He has published more than 50 research papers in national and international journals of repute. He has successfully supervised 23 PhD scholars in the area of human resource management, HRD, and marketing during his 4 decades of postgraduate teaching and research experience. He is also the proud recipient of eLearn International Award 2003 from Scotland, UK, and Devang Mehta National Award for Best Teacher in HRM in 2009, and Dr. R. Sudarshan Memorial Lifetime Achievement Award for National Achievers, Administration and Education in 2020. A hearty welcome to you, sir. Now I request Rangnath sir to florally welcome our VC. I cordially welcome today's chief guest, Shri C.A. Ullas Kamath, coach of family managed business and former joint managing director of Jyoti Labs Limited, Bangalore, to speak a few words about Mr. Kamath. He has been the driving force in transforming Jyoti Labs from a single brand family-owned enterprise to a multi-brand FMCG corporate with key brands like Ujala, Maxo, Exo, Prill, Henko, Margo, Mr. White, Check, Neem and Maya. Under his leadership, Jyoti Labs had a successful IPO offering. For his work and leadership, he has won several awards over the years, including the coveted All India CA Business Achiever Award CME category, instituted by the Institute of Chartered Accountants of India. Mr. Kamath is an independent director of V-Guard Industries Limited, Cochin, Snapdeal Limited, New Delhi, and Veranda Learning Solutions Limited, Chennai. He also serves as chairman of FICCI, Karnataka State Council, and he is the governing council member of Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT New Delhi. A hearty welcome to you, sir. I now request our correspondent of Shri C.A. Jagannath Kamath to florally welcome C.A. Ullas Kamath. Welcome you, sir. It is a proud privilege to welcome our alumni guest of honor, Shri Manohar Prasad, former assistant editor, Udayavani National Daily, Mangalore. Welcome you, sir. I request our manager of the college, K. Shivanand Shenai, sir, to florally welcome Shri Manohar Prasad, sir. Heartiest welcome to Shri M. Rangnath Bhatt, Honorary Secretary, CHS Association and the President of today's program. Welcome you, sir. It is an honor to welcome the Governing Council members of CHS Association, Shri C.A. Jagannath Kamath, Association and correspondent of our college, Shri K. Shivanand Shenai, Manager of our college, Shri C.A. M. Vaman Kamath, sir, Shri K. Suresh Kamath, sir, Shri T. Gopal Krishna Shenai, sir, Shri Basti Purushottam Shenai, sir, Shri K. Sudhakar Pai, sir, Shri Vasudev Kamath, sir, Shri M. Naresh Shenai, sir, Shri Raghavendra Kudwa, sir. A hearty welcome to all the Governing Council members of CHS Association. I also welcome all the heads of our sister institutions and all the invitees, university representatives, PTA members for this inauguration of Golden Jubilee function. A hearty welcome to all the retired staff members who have accepted our invitation and are present with us today. Welcome you, sirs and madams. I welcome our alumni members, that is senior students and present students as well, to this program. A friendly welcome
to our PRO, Ujjwala Madam, Registrar of CHS Association, Bhagwat Sir, Vrinda Madam. Welcome you sirs and madams. A hearty welcome to the media representatives. Finally, I welcome all my dear colleagues who stand by me in all my endeavors. Welcome you all. Thank you. Thanking you and welcome to you too as well, Madam. May I now invite Madam Professor Anila, Alumna and Principal of Canara Evening College, Mangalore, to make the opening remarks and propose the Golden Jubilee toast. Honorable Vice Chancellor of Mangalore University, Dr. P.S. Yedapadithaya Sir, President of this function, Rangnath Bhatt Sir, who is also the Honorary Secretary of Canara High School Association, Chief Guest, Sri C.A. Ullas Kamath, Alumni Guest of Honor, Sri Manohar Prasad, Correspondent of Canara College, Sri Jagannath Kamath Sir, Manager of the College, Shivanand Chennai Sir, Correspondent of Canara Evening College, Sri Vaman Kamath Sir, Principal Dr. Premlata, Conveners Dejama and Hardik, all the members of Governing Council of Canara High School Association, heads of institutions that come under Canara High School Association, members of the faculty, teaching as well as non-teaching of CHAs, alumni rank holders, students, former as well as present, ladies and gentlemen. Good evening to all of you. I am for all of you to present the toast on this occasion of the inauguration of the year-long celebration of a Golden Jubilee celebration of my college, Canara College. The mammoth growth of Canara College has not happened because of a sheer chance. Turning this institution into an institution of reckoning has been because of the great dedication of people, not only of the people of who are at the helm of affairs, but also of all the stakeholders involved. To start with, this institution, Canara College, has attracted very intelligent students right from the beginning. The fact that over a period of 49 years of its existence, 121 students have been rank holders makes it evident, and that is on an average of 2 ranks per year, and that's not a small achievement. And that has happened because of the committed work of the teaching faculty involved. Add to that, Canara College has gone beyond. It went beyond the community that it belongs to accommodate anyone and everyone who deserved to be a part of it. In addition to that, Canara College has provided academic support to many prominent entities, be it being the Valuation Center for Mangalore University or Examination Center for ICI and the like. Canara College has been able to garner recognition because of the cultural support it provided to the students, to its students, motivating them, encouraging them to participate in competitions in the state, elsewhere, everywhere. More importantly, the attachment that the students, former students have continued to have with their alma mater has contributed
to its growth, has enabled its growth. Several students from the first batch onwards have been constantly in touch with their alma mater, I being one of them. Success of Canara College has unfolded in many ways, at many levels as such. From having one batch of students per stream to multiple batches of students, especially in commerce stream. That has been a great achievement. From having the basic three streams, BA, BSc, BCom, to multiple streams, that has been a great step ahead. From having only undergraduate studies to postgraduate studies, that's a great achievement once again. From having 600 students in strength to a whopping nearly 1,500 students now is a great leap ahead. And to top it all, from having NAC accreditation of B grade to A grade this year is a gallop. 50th year is a significant year in the life of any institution for that matter. 49 years of existence itself is not a small feat, it's a great feat. But there is so much more that has to be achieved. Probably, Canara College, we need to have, to become a little more creative, probably a little more aggressive in trying to accomplish more. Canara College has made a mark in probably a certain area, maybe probably in the area that comes under the jurisdiction of Mangalore University. So we need to move ahead, we need to move beyond. Probably the blocks, the hurdles that have been faced may have to be turned into energizing springboards to convert them into new ideas and new achievements. Canara College would be aspiring to reach pinnacle of success in the coming years. I appeal to all those who are associated, are in touch with this amazing institution to come together, to join hands, to take Canara and make it greater Canara. May we all be fired with enthusiasm to complete our work and reach our goals. If that is done, there will be no stopping Canara College from reaching its greater heights. No stopping Canara College from moving to its future, the future that is shiny and bright and glittering in its fullest glory. Thank you very much. Thank you, madam, for your good wishes. Lamp gives light. Light, when illuminated, brings a ray of hope, happiness, and glow. Let its rays reach far and wide. May I request the dignitaries on the dais to light the ceremonial lamp.
Thank you. We are about to witness the commemorative Golden Jubilee logo, and therefore I request the inaugurator of today's function, Professor Dr. P. Subramanya Yedapadithaya sir, to unveil the logo. The logo encases our intent, celebrating the milestones, continuing the journey. Thank you, sir. May I now invite Shri Manohar Prasadji, Alumni Chief Guest, to display the theme. Thank you, sir. I would like to invite our chief guest, CA.K. Ulhas Kamarji, to disclose the manifesto. Thank you, sir, and all the dignitaries on the dais. I take pleasure in inviting Shri M. Ranganath Bhatt, sir, Secretary, CHS Association, to release the institutional vision document 2022-27.
Thank you, sirs and madams. May I now request Professor Dr. P. Subramanya Yedapadithaiah, Honorable Vice Chancellor, Mangalore University, Mangala Gangotri, to deliver the inaugural address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Canara College, managed by Canara High School Association, Mangalore, and we are celebrating the inauguration of Golden Jubilee year-long celebrations on this day. Esteemed Chief Guest, Shri C.A. K. Ullas Kamath ji, Alumni Guest of Honor, and my well-wisher, my esteemed friend, Shri Manohar Prasad, President of this inaugural program, Shri M. Ranganath Bhatt, dignitaries on the dais, members of the faculty, special invitees, alumni of this great institution, young student friends, people of goodwill, and friends from print and electronic media, ladies and gentlemen. I am really fortunate enough to be a part of this very meaningful and memorable program, that is inauguration of Golden Jubilee year-long celebrations. It is neither a child's play nor Sunday gardening to complete successfully 50 long years and aiming towards to celebrate Shatamanotsava. So in the fitness of things, this great institution is celebrating 50 years or Golden Jubilee celebrations in the context of Azadi Ka Amrit Mahotsav, one of the major milestones, 75 years of independence, and we are looking up to the remaining 25 years to complete in a different manner to make our nation proud. Another important milestone is we have started implementing the National Education Policy 2020 in a very meaningful and effective manner from the academic year 2021-22. Mangalore University has already introduced 4 years multidisciplinary, holistic, undergraduate honors program. This NEP 2020 is holding brilliant promises and daring proposals to transform the entire landscape of Indian education, right from pre-KG to post-graduation and beyond. And Canara College and its governing council, the management, are totally committed to implement NEP 2020 in both letter and spirit. Because the punchline of NEP 2020 is nation first, always first, and character must. In addition to that, the biggest challenge or the concern in front of all institutions offering higher education in India is how to make things happen. Because during the last 50 years, Canara College made its own impression. Over the years, it has successfully enhanced the brand equity of this great institution, because we should acknowledge the contributions of the teachers, the support staff, the alumni, and the people of goodwill of Mangalore and this district, and also the neighborhood, to make this institution with a difference. Canara College, I understand, is an institution with a difference.
to bear sufficient testimony to prove this, you have got A grade accreditation from National Assessment Accreditation Council. It is not that easy now, because I have been traveling all over India as the chairman of this peer team, because I know data verification and validation team, DVV, almost 70% assessment will be done. Then 30% on-site visit. It's only verification of the documents or your claims in support of all your SSR. The qualitative matrix, on-site visit. Quantitative matrix will be assessed by a very independent, impartial team sitting before the desktop. So you could succeed. So NAC accreditation, as Shivkara in his book You Can Win rightly said, great institutions will not do different things, but they do things differently. That is what Canara College is totally committed to, this kind of philosophy. Doing things differently and doing different things. Both are combined in this institution. Taking clue from this philosophy, we know house is only a piece of architecture, but home is different. Home is full of love, affection, warmth and hospitality. Similarly, a group is merely a collection of people, but a team is qualified with team spirit, a sense of togetherness, a kind of positive synergy. 1 + 1 is equal to 3. That is the team spirit, team working, team building. It's happening in this great institution. Similarly, when you say country, country is noted by the contour lines on the geographical map. But nation, much more than that. The national will, patriotism. Similarly, organization is not just boxes on the organization chart. Institution means the people occupying all those boxes in the organization chart, they will make all the difference. Ultimately, remember, people keep the place and set the pace of progress of any organization. They are there to convert an organization into an institution, a performance-oriented institution, which is vibrant one. Here, we should remember the dedicated and committed faculty members. To vouchsafe the fact, my daughter was the alumni of this great institution. She studied from 3rd standard to BCom. Then later on she completed her chartered accountancy, and the show goes on, that kind of thing. And she tells me, Daddy, Canara College is different in its own right, because their philosophy, their policies, the processes, the programs and practices, 5 P's are entirely different. Therefore, Canara College stands out in the crowd. During COVID-19 also, Canara College was able to tide over the contingencies in a highly befitting manner. Because as the Vice Chancellor of Mangalore University and the Canara College is affiliated to our university, I know from very close the style of functioning, the academic commitment, the academic governance, and how well they keep in tune with the annual academic calendar, and in what way they are cooperating with the Mangalore University in the conduct of various academic and also extracurricular activities. Similarly, the support staff, highly cooperative. They perform everything with a sense of purpose, pride and direction. It is our college. That's very, very important. Because involvement is something, commitment is much more than involvement. Normally we say, never throw the baby along with bath water. Retain the tub and the baby, throw only the wastewater. That is commitment. That is what? The support staff, I tell you, they are the real backbone of any institution. Even in my university, I am highly blessed with a very cooperative
understanding, and compassionate support staff. So their importance cannot be lost sight of. Then we have got vibrant alumni association here in Canara College. They understand the concerns, apprehensions and challenges. They are ready to help you in multifarious ways. They extend their support in a number of ways. Why? Because this institution created that kind of culture in them, give back to the society. That's very, very important, because the real happiness lies in giving rather than in receiving. That is taught and practiced in Canara College, as endorsed by my own daughter. And the management is highly enlightened, because Mr. Ranganath Bhatt is very close to me, and occasionally we share our concerns and how to take this institution further forward. Because Canara College should not become one more institution in the rat race. It should be different. It means you have to do things differently. You have to make things happen. It is possible because Canara College management is strongly committed to the philosophy of democratic, participative, inclusive, consultative management approach. That is the need of the hour today. Because one person cannot put up a beautiful show. Because Professor M.B. Puranik is here. He is also running the institution in a very befitting manner. He knows the challenges. He knows the stumbling blocks. He knows how people pull their legs and all those things. But still, you have to take a firm decision. You should not be perturbed by any disturbing situation, because show must go on and you have to contribute to society. You have to shape and reshape the fortunes of the young hearts and minds. And we have to be universally compassionate. That is the lesson taught in Canara College because of the enlightened visionary management. And I understand Canara College is progressing over the 50 years and it will complete 100 years without much difficulty in a very befitting manner. Why? Simple philosophy, as I understand, through various means and ways, that is, every time one step ahead. Pratibari ondu hejje munde. That is the hallmark of this great institution. They may not openly admit, but they practice it in both letter and spirit. I have seen it from very close. It means continuous learning, improvement and development. I call it C-lid. That is required. And I have simply laid my hands on that. Institutional development plan, IDP, is very, very important today. Perspective plan. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan has been talking about this. Now NEP 2020 is firmly focusing on this IDP, sustainability issues, digital perspectives. It means at least 20 years from now, we have to think like that. That is the philosophy, is very simple, because the Golden Jubilee punchline is also like that. Study the past, understand the present, project the future. Itihasa maretava itihasa srishtisalara. It means all these people who have studied within the portals of this Canara College, they have imbibed this kind of virtue, this kind of value. Because values left in our children touch their destiny more than valuables left to them. Mr. Ullas Kamath will definitely endorse this point. This is called Indian ethos. This is called Indian wisdom. That is what is being taught here. And we have got strong IQAC. Otherwise, it's not possible to get A grade under the changed system of data verification and validation and so on and so forth. Because I have visited A grade university in Gujarat, I don't know, name the institution, but they got only B. Even Mangalore University had A, we got only B, sir. So it means, it's not the question of passing the buck to somebody else, it is not mutual blame,
game. But here, everyone should be committed, and IQSA will have to play a very decisive role. So I congratulate the efforts of IQSA in this institution, because they have contributed their blood, sweat and tears, I tell you, and the management has already recognized their contributions. And again, students. These students of Canara College, because I have attended several programs of Canara College, pin drop silence, look here. That will reflect the culture of the learning process in any institution. Because today NEP 2020 talks about student learning experiences, feedback and learning outcomes, not the output, not the activity, but the outcome, outcome-based education. So Canara College could create, build, sustain, maintain what kind of ambience? This kind of ambience, disciplined students. Another one is, they will always decorate themselves with positive mental attitude. Because PMA, positive mental attitude, is the major vitamin required to keep our body, mind and little soul in one place. Then only we can imbibe values, we can inherit the culture, we can practice it, and we can learn how to demonstrate our genuine intentions through timely and appropriate actions, because an inch of practice is always better than a ton of theory. That is what NEP 2020 talks about, experiential learning. It is not theory-loaded learning. It is not memory-based rote learning. Canara College is well equipped to face all these concerns and challenges of NEP 2020. I am very sure because of the disciplined students. They are all digital natives. My father, born before independence, was a digital alien. Born after 1950, because I born in the year 1958, I am 63 years old, moving towards 64th year. I am a digital immigrant. Reluctantly, I will embrace the challenges of digital processes. But my daughter, born after 1980, these young students, they are all digital natives. That's why our great Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, was very confident to make India digital India. Because hope is on our demographic dividend. By 2030, Indian population, 65% Indian population is very young. So unless we develop them, unless the higher education institution like Canara College gear up to this situation of implementing NEP 2020 during the next 15 years or so in a very meaningful and effective manner, demographic dividend will become demographic disaster. And we cannot blame anyone. Enemy lies within. As Swami Vivekananda rightly said, you are the creator of your own destiny. Therefore, I am holding the bird in my hand. I can save the bird or I can kill the bird. But answer lies in my own hand. That is what I welcome the police commissioner, who is highly promising and vibrant. Similarly, Canara College made it a point to educate and train the students to understand the difference between survival and living. Survival, yes, because you are existing, that's why you are surviving. That is not important. As our Sadguru, Jaggi Vasudeva Rao rightly said, you have to live gracefully. You have to understand the social phase of your existence. At the end of the day, you must engage in a soul-searching process. Atma Shodhane, Atma Avalokana, Atma Anusandhana. Ask yourself what you have done today. Answer your critics only through your deeds. Never react but respond. As the Vice Chancellor, I am doing it. Never react but respond. And answer your critics only through your deeds. If you do good things, you are attracting critics. But you have to remember 3 C's. One is courage to fail. Second one is confidence to win. Third one is confession to succeed, or a kind of conviction to succeed.
That is what this Canara College has been teaching the learners how to lead their lives very gracefully and in a societally useful and morally and ethically befitting manner. And another important value taught by Canara institutions is we are all committed to the lifelong learning. It is not syllabus bound teaching, it is not 3-hour examination process and evaluation process, but lifelong learning, how to face the challenges of your life. Because I know the students who studied in Canara institutions, they did not fail in their lives. It means failure is the stepping stone to success. But they know how to succeed because they know how to manage their failures. Courage to fail. Then they got the inner confidence. That's called gut feeling. ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕೋ ದಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಸೊ ಆ ದಮ್ಮು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್. ಹಾಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ವಿರೋಧ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ NEP 2020 talks about holistic or well-rounded development of the personality on 5 dimensions: physical, mental, intellectual, social and spiritual. ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಈ 5 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಳಾಗ್ತಾಳೆ, ಸಾಧಕನಾಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಾಧಕಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಈ NEP ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 50ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬಿಲಿ ಇಯರ್. ಇದು ಖಂಡಿತ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬಿಲಿ ಇಯರ್ ಲಾಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿವಸ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your words of appreciation, motivation and good wishes. We have just now witnessed the arrival of Shri N. Shashikumar, Commissioner of Police, Mangalore City. Though sir has welcomed him, I take this opportunity to once again welcome you to the occasion, sir. May I request CAM Vaman Kamath, sir, to florally welcome Shashikumar, sir. Thank you, sir. I would like to bring to the notice of the audience that we are going live, that this event is going live on Canara Educational Institution's Facebook and YouTube page. May I now invite N. Shashikumar, sir, to address the gathering. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ. 50 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ
ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 4-5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ನೀವು, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನು. ಸೊ ನನಗೇನು ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದಾ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೇನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಕರೆದಿದ್ರು ನನ್ನ. ಇದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬರಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿಟಿಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಮುಖಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳಗೊಳಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಹಸನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನ ಹಸನಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮುರುಘಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅನ್ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮಠದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ. ನಾನು ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಸುಮಾರು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರನೂ ಹೌದು, ಇದೊಂದು ಟೂರಿಸಂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಇದೊಂದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಲಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 50 ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೋಷಕರ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು 1-2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ VC ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ VC ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಚು ಓದ್ದಂಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಂದರೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡದಿದ್ದಂಥವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಇದನ್ನು ಸದಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಶ್ರಮ ಪಡೆದೇನೂ ಕೆಲವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ನಿಜ, ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ 2 ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳೋನಿದ್ದೆ. ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ, ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೇನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your meaningful insights. May I welcome Shri D. Vedavyas Kamarji, Member of Legislative Assembly, Mangalore City South Constituency, to the gathering on behalf of CHS Association and Canara College, as well on behalf of the audience, sir. May I request Shri Ranganath Bhatt, sir, to florally welcome Vedavyas Kamarji. Thank you, sir. May I invite Vedavyas ji to address the gathering. Okay. Sir intends to address us later. So may I invite the chief guest, Shri C.A. Ullas Kamarji, Coach, Family Managed Business, and former Joint Managing Director, Jyoti Labs Limited, Bengaluru, to address the gathering. Professor Dr. P. Subramanya Edapadhyaya, Shri Manor Prasad, former Assistant Editor, Udyavani, M. Ranganath Bhatt, Honorary Secretary, Canara High School, our Police Commissioner, Mr. Shashidhar, Padmanabha Pai, Vice President, C.A. Jagannath Kamath, Shivanand Shanai, Mrs. Dejamma, Hardik M. Chavan, conveners, and Dr. Premlata V., principal, and our dear friend and most lovable person in Mangalore, Vedavyas Kamath, our own MLA from here. It's a great honor personally for me to be a part of this starting of the Golden Jubilee celebration. Canara College don't need any introduction. Canara College and Mangalore City is synonymous with education. The institution is as good as its students, past students, as good as its past teachers and the present teachers. We are all very lucky as students, wherever we have studied during our time,
we had a great opportunity to learn the value system apart from the regular studies. A lot of short stories of many achievers when we are studying. That's how we always say that Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Nama. Anything starts from the Guru, it ends with the Guru. And a student who follows the teaching of the Guru will always be successful in life. We need to follow undoubtedly what teacher teaches. And in today's world, the world of Baijus, world of Akash, world of unacademies, we get confused because we don't see the teacher, or we see the teacher in a screen, but we don't see the teacher in our eyes. We'll not be able to recognize whether I'm right or wrong because the teacher is not there. Computer is there. I'm not against digital teaching, but I'm a firm believer that teacher is a person who teaches the person who comes last in class in the best way, and the person who comes first in class in the least way. And in 40 students, he or she identifies where her teaching has to be, and most of the times they teach in a way in which the last bencher will understand very clearly, and the first benchers anyway they know because they see the teacher from close angle. So the life is all about Guru Sishya Parampara. We have seen that for many years, hundreds of years, thousands of years. Before we start writing, there were teachers and everything was through the memory. Today, we started on time at 4 o'clock. That shows the quality of the institution, education. What our police commissioner, Shashidhar, said, that time we need to respect, then the time will respect us. We started exactly at 4 o'clock. But I was surprised and delighted when the invocation happened. Teacher, lecturer, Madam, Dhanashri Madam, waited for less than a minute for the team to do the invocation, and she started doing the invocation by herself. That is the biggest achievement. That is the biggest achievement. She didn't wait for anybody. Invocation is invocation, and invocation is to call for the God, for her blessings or his blessings. And she gave first call, she gave a final call, and without meeting a second, she started doing the invocation. That is the quality of the teacher which we want. We don't wait for anybody. People should wait for us. People should come at the exact time. It was printed long time back. At 4 o'clock is the function and 4:02 is the inauguration or invocation, and somebody has to be there. It's not there. What do we do? I'm there as a teacher and I'll go ahead. And Madam, fantastic. We recognize that, we respect that, and they're all the stars. They are all the stars. In today's world, education, job, getting a job, experience, practical, there is a lot of disconnect. When we see the today's students, it is not their problem. There is a syllabus, they need to study that, they need to write the exams, they'll get good marks. Sometimes they get the marks 100 out of 100, 100 of 100, 100 of 100, 100 of 100, 100 out of, there's no need to total also, 600 out of 600, 400 out of 400, everything is. But when we interview them for a job, we see that whether this boy or girl has written the exam or somebody else has written the exam. Difference is, when we ask the question, we don't ask the question from the syllabus. We ask the question from the practical world. So that disconnect makes the student feel very small, because a girl or a boy who has got 100 of 100 in all the subjects, come for the interview, is not able to answer the first two questions because they are not connected to the practical world. And that's what the new NEP policy is all about. And we are changing. The government is changing.
It's the first time we are seeing a leadership like the way how we are seeing today in the country. Undoubtedly, we have become more proud as an Indian. We have become more proud as a Karnataka person. We are more proud that country recognizes us in Karnataka, and we are recognized in the world as Indian. With my travel for the last 30 years all over the world, the change is visible. Earlier we used to wait for the people. Today, that's not there. When we say India, then they recognize from where we are coming. When we say IT, they know where the Bangalore is. When we say the talent, they know what kind of entrepreneurs we have. And the global leaders also, if you see today, best of the best international MNCs also are run by Indian people. That is the way how Indian education, it is not that the person who is running today Google has come out of the Byju's. He has not come out of the Byju's. He has not come from Akash. He has not come from an academy. He has not come from digital world, but today is running a digital company called Google, right? So to that extent, the quality of the students, the quality of the teachers, the quality of the educational institution, and as our commissioner, police commissioner Shashidhar said, that Mangalore is undoubtedly the Kashi for all purposes in education. So the students who have gone from here have done very well. Going forward, I think we need to spend, from the education institutions, we need to spend a little more time to connect the students to the practical world. I don't say it's the problem with the students. I don't say it's the problem with the teachers. I don't say it's the problem with the syllabus also. But I'm saying that some extra time we need to spend to connect the world to the students when they are graduating, when we are leaving them in the market, so-called market of employment. We need to connect them. Then they will be able to go from this education, from the class to the market, job market. When they go, they'll not get the shock of their life. So my request for the teacher would be that spend a lot of time in telling students to read newspapers. If they don't read 3 newspapers per day, you consider them as illiterates. 3 newspapers, 1 in English, probably Hindu, if not at least Times of India, so that their language will be much, much better when they go to the marketplace. 1 Economic Times, to understand how the economy is doing well or not so well, and what is the dollar price, what is the euro price, why dollar is getting appreciated, why euro is not getting appreciated, why pound is not getting appreciated, how the yen is behaving, and what happens to China, what happens to Middle East, what has happened in Sri Lanka, and why Sri Lanka is not happening in India, or any states like in India or like Sri Lanka. We don't know. But the thing is that we need to ask them that what went wrong in Sri Lanka and ask them to write something about it. Then they start thinking about Sri Lanka, then they start thinking about economics, then they start thinking about fiscal policy, they start thinking beyond what they're writing, economics or financial management or accountancy or taxation or direct taxation or GST or income. They think beyond that. Probably that will make them to be ready to get a job if they go outside the market, into the market, because the connect between the academia, industry has to be there. And in Canara College, my request is that whoever are coming into the degree program, first year, second year, 3 year, you give them the project work working with the local industries. Give them free students for any of the companies. You have hundreds of companies doing extremely well. It is their obligation to train the students. So during summer vacation or in between the examination, you can always give them week, 10 days, 15 days program and send them to the companies and ask them to give them project and let them come out with some project report. Again, they get connected to the industry. If you are able to connect industry to academia and to the academia to the industry, both the ways, and in India we always say that spirituality is a part of life and it's a way of life. You need to know why are you doing. You need to know what you are going to do, and end of the day you need to become an asset to the society, not a liability to a society, because if you don't get a job, it becomes a liability for the government to take care of you, while we do not have a direct social
protection, but indirectly you'll be given free rice, you'll be given the free this, you'll be given free gas, you're given free, and we should not depend on below the poverty line incentives. We should be creating in such a way that we are job creators and we are not job seekers. Dr. Abdul Kalam has told long time back that India needs now job creators and we don't need job seekers. It doesn't mean that everybody can become job creators. People who think that they cannot take the risk, they always get into their job. There is no problem about it. But India today, you'll be surprised or maybe shocked if I say that India needs 1 million jobs every month. 10 lakhs jobs we need every month, and we are creating less than 1 lakh of jobs every month. So backlog is already there. You may call them that they are unemployable or they do not have the ability to deliver or they don't have experience, but it's a chicken and egg. Unless you give a job, they don't get the experience, and you don't get a job unless they get the experience. But what do they do after BCom or MCom? Is there any difference between the BCom and MCom today? No. Is there any difference between BCom and MBA today? No. Is there any difference between anything? No. We have seen the UPS exams, we have seen the jobs, the government jobs of Bihar and UP for 6,000 jobs, 6 lakhs applications. It's all there happening in front of us. We can't change the whole world, we can't change the whole country, we can't change the whole state, we can't change entire Mangalore, but if we are able to change 10%, 20%, 30%, it's a big achievement. So going forward, my request to all the teachers is to spend little more time with the students when you are releasing them to the job market. Also, industry, they owe to the society. Any industry in here, they have that obligation. It is not just the CSR of 2% spent on social infrastructure, but you need to help to build a good social infrastructure. So you do have fantastic people on your governing council, have meetings with the industry, call them and saying that this is the number of students we have and give them some project work. And probably they can absorb if they find them good. And finally, people should have peace of mind. People should have good health. People should have very optimistic approach that everything will be fine, but I need to be doing my best. So, in conclusion, my request to all of you, especially the teachers, is that making them graduate with a fantastic marks is 50% done. What we need is good character. What we need them, good commitment from them. In our days, when you get a job, we have retired from that job. I worked with Jyoti Labs for 31 years. I worked for Jyoti Labs for 31 years, and my first job and the last job. And I did my MCom, I did my CA, I did my company secretary, I did my law, I did my advanced management program from Harvard Business School, I did my advanced management program from Wharton Business School, and I did my global master's management from London School of Economics and started selling Ujala. Nothing wrong in that. The pride is you are creating the jobs. The pride is you are helping the team to build the team. The pride is that everybody cannot be working for MNC. We need to create the MNC. Today at Jyoti Labs, we have 27 factories, 17 locations, 6,000 employees, and 7,000 crore market cap, and it's a debt-free company. So this is what Indians can do. We don't have to depend on somebody else to build the job, to create the jobs. We can do ourselves. And the satisfaction when you create employment for women, 90% of our employees at factories are women because they are the most versatile employees you can get. You will never go wrong when you create a job for women. You might go wrong when you create a job for a man. But in women, if you create a job, no. If you want to establish that, come to our India factory. 90%, 95% are women. There is no problem. There is no labor problem. Once in a way, labor pain. That's the good news. But otherwise, there is no labor problem whatsoever. So you need to create the job for women. When you create a job for a woman, entire money will go home. Entire money will go on children education. Entire money, the entire family will flourish.
If you give increment, it will go home. If you give bonus, it will give home. If you give extra incentive, it will go home. But when you create a job for a man, salary might go, incentive not known, bonus don't even talk about it. Entire money will not go home. So you need to be very conscious of that. And next level of growth for the country, if we want to become 5 trillion economy, 48-49% of our women folks has to get into the job. The word housewife should not be there. Why should be there as a word as a housewife? Not required. If at all, if you want a housewife, pay them monthly, no problem. That's a job. It's a full-time job. She's the first person to get up. She's the last person to sleep. She's the first person to get up. She's the last person to sleep. And no holidays. Actually, weekends, she is very busy because everybody are at home. She has to take care of the breakfast, she has to take care of lunch, she has to take care of the dinner, she has to take care of the housekeeping, she has to take care of the in-laws, brothers, all the laws and neighbors, everything she has to manage. Thankless job. Leave that job. Leave that job. I always say, between the husband and the job, dump the husband, not the job. You will never go wrong in that. You will never go wrong in that. You need to be economically independent. Add-on cards, you should give. Add-on cards, you should not take. Why should you add on to somebody? You'll come on your own, you'll go on your own. Why add on in between? Economic independence to the women is the keys to the success for the society. Anywhere in the world, the word housewife is not there. Only in India it is there. And sometimes they call it as a homemaker. There's no difference. Job is the same. Job is the same. There's no difference. So create the jobs, become a women entrepreneur, you give the jobs to the male, get the best work from the male when you set up your entrepreneurship. Make in India, made for India, digital India, stand up India. Everything is related with the entrepreneurship of our government. And this government will last for next 25 years. Don't have to worry about it. So policies will be the same. Country will be in safe hands. Everybody everywhere we get the respect. And our MLA friend, like Vedavasa Kamath, when you have the leadership, you don't have to worry on anything. You don't have to worry on anything. Today's MLA, when you compare to 25 years, they're different. We call them as friends. Why we call them as a friends? Because he behaves like a friend. He don't behave like an MLA. 25 years back, MLA means you need to wait for maybe 6 hours before you start the function. Don't know? Today, it's not like that. I have dealt with him. He has come to many of my functions. Amazing person. Helpful. And MLAs are the most hardworking politicians in this world. They get up at 5 o'clock on a phone call. They sleep at 4 o'clock in the morning after the phone call. Because everybody wants to talk to him. He can't avoid anybody. And that kind of dynamism we have in our politicians. So government, politicians, bureaucrats, you have seen a bureaucrat, IPS officer coming and attending. You can see the difference. And he admitted that his name is not on the invitation. Still he came because he respected Canara College institution. You can see the difference there. That difference of an IPS officer coming and sitting here and talking and going, you can see the difference in politicians, you can see the difference in IPS, you can see the difference in the way how the institutions are built, and you can see our leaders going all over the world and saying that India first and India is the best. Next 25 years belongs to our country. Next 25 years we have everything going fine for us. Only we can mess up. Otherwise, demographically, 65% of the people will be less than 30-year-old for the next 15 years. So we have everything going fine, and teachers and students, this is the time for us when we go from Golden Jubilee to Platinum Diamond Jubilee, and the Platinum Jubilee from 50 years to 75 years to 100 years, Canara College can really contribute to a lot. And we should remember the founder of this institution, Subbarao Pai, because somebody's noble intent has made this institution to start and live for 49 years. We are getting into 50th year, and I thank the management for considering me as worthy of chief guest and calling me here.
and I'm extremely thankful to the management of Canara College, and anything from my side, from entrepreneur side, anything from you need from the world of commerce and industry, will be more than happy to do our bit. Thank you very much, and thank you for the patient hearing. Firstly, I thank you, sir, for the words of appreciation that you gave me. I take it as a blessings that will empower me in leading a righteous life ahead. Then, I would like to thank sir for making an earnest attempt in instilling virtues in our students. Next, I would like to thank you for aptly specifying and also appreciating the work of the stakeholders of the society. Thank you, sir. Next, I entreat Shri Manohar Prasadji, former Assistant Editor, Udayavani National Daily, Mangalore, to endow us with his words. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಲಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ್ ಅವರೇ, ಆದರಣೀಯ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ತಮಗೆ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನ ಭಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಗೌರವಂತ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಹಿತ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಳುವಲ್ಲೊಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಅವರ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಕಡೀರ್ದ ಮಗೆ ಆದ ಪುಟ್ಟರವಲ್ಲಿ ಕಡೆತ್ತ ಭಾಷಣದ ಯಾವುದು ಅಂತಾರವಲ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣಕಾರನಾಗಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೊದಲನವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ ಮಾತು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್, ನಾನು ಎರಡು. ನಾನು ಅತಿಥಿ ಹೌದು, ಆತಿಥೇಯನೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ವೇದವ್ಯಾಸನ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್. ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GK ಶೆಣೈ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಆಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದಷ್ಟು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ನಮಗೆ ಬರಹದ ಚಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬರಹ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಕರೆಸಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ಬರಹ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣನಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ, VIP ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನನಗೊಂದು ಚೇರ್ ಬೇರೆ, ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು 5 ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಆಗ 5 ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದದಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ, 5 ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮರುದಿನ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು GK ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಾರ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು, ಯಾರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಮರುದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರ ಹೆಸರು. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ನೀನು ವಿಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿ, ನಿನ್ನ ಬರಹಗಳು, ಭಾಷಣ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, 3 ವರ್ಷ ನನಗೆ 72 ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬರಹಗಳಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ರನ್ನರ್ ಅಪ್. ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಘ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಒಮ್ಮೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದಲೇ ಆದಂತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹೋದರರಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸಲ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಗ ಮುಡಿತಾ ಸರ್ ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಅಂಕಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ಮನೆಯವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರದಿದ್ರೆ ಜಡಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. PCMB ಆಮೇಲೆ BSc ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು, ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದೆ ನೀನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದ್ದೆ. ಅಂತೂ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ನಾನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೊಗಳಿಕೊಂಡದಲ್ಲ ರಾಯರ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಚೇಂಬರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ಥರದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ 3 ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿನ GK ಶೆಣೈ ಅವರು ಕರೆದ್ರು, ಮುಂದೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. 5 ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಫಾರ್ 5 ಕಾಲೇಜಸ್, ವಿವೇಕಾನಂದದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರೆಗೆ. ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಹಾಲ್, ಅದು ಅವರ ಅಣ್ಣ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತಹ ರಮಣ್ ಪೈ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ, ಅವರ ಮಗ TV ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್, ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಕೆನರಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಕರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಬಂಧ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೆನರಾದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರು, ನಮಗೇನು ಹೆಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣನವರು. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದರು, ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಮಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರು. ಆನಂತರ ವಾಮನ್ ಕಾಮತ್ ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದೆವು. ವಾಮನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನ. ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅತಿ ಉನ್ನತ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ನಾನು GK ಶೆಣೈ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ 3rd ಇಯರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಪತ್ರಕರ್ತನ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತಾದರೆ ನಾನೊಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಪತ್ರಕರ್ತ ಅದು ಏಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ರಕ್ತದ ಹಾನಿಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು,
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇದು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಸ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಹೊಸ ಆಫೀಸೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾಧವ 9 ಓವರಲ್ಲಿ 88 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆವು ನಾವು. ಸರಿಯಾ? 1 ಓವರ್ 82 ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 8.5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು 2 ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿ ಪ್ರಭಾತಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಶೋ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗ 2:30ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇತ್ತಾಗ. ನಮಗೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಮಳೆಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ, ರಜೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಸೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲಫ್ ಮೀ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಈ ಥರದ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ರ್ಯಾಪು, ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ವಿಧಾನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗದ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ರಂಗಭೂಮಿ, ಆನಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ, ಆನಂತರ ಭಾಷಣಗಳು. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಿಕ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನಿವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಸಿದೆವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರಂತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ನಂಟು ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು, ಅವರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯುವವಾಣಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತವಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡಿಬೇಕು. ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಗೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇವರಿಗೆ ಭಯ, ಈಗ ಇವರು ಏನು ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಂದರು, ಸರ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ತಮಗೆ ಟೀಯಾ ಕಾಫಿಯಾ? ಟೀ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಗೂ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದು ಪುನಃ ಅವರು ಬಂದರು, ಸರ್ ನಿಮಗೀಗ ಟೀ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಆಗಲಿ ಅಂದರು. ಆ ನಂತರ ಪುನಃ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಳಗೆ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊರಗೆ ಟೀಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾವು ಚಹಾಗಾರಿಕೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ. ನಂತರ 4ನೇ ಸಲ ಪುನಃ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಇವರೇ ಕೇಳಿದರು, ಟೀ ಅದಾಗಿಯೇ ಬರ್ತದ, ಯಾರಾದರೂ ತರ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಬರಹ ಇರಲಿ, ಬರಹ ನನ್ನ ಬದುಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಕಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾತುಗಾರರಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾತುಗಾರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಇದನ್ನು ಬೈಲೂರಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಆಗ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೈಲೂರಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕನ್ನಡದಾಗೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸರಿ ಇದ್ದೆವು, ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಶೈಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯದ್ದು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು ಭಾಷಣ, ಅದೇ ಕೊನೆ. ಆನಂತರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ತಪ್ಪಿದ ಅಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಲಾಭ ಏನು ಅಂದರೆ,
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ 2 ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳೆ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಸಲದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. ಈ ಥರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 83ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ 6 ಜನರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಾನು. ಆನಂತರ ಒಟ್ಟು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಾಧಾರಣ 42 ಮಂದಿಯ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಬುದು ಅದು ಇದು ನಾವು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 38 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 38 years ago, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಬಂದದ್ದು 1984ರ ಜುಲೈ 21ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ TVS ಕಲಾಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹ್ಯಾಟ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದೂರದರ್ಶನ ಇಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದರ್ಶನ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಬಳಸುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅವರು. ಆ ಥರ ಆ ದಿವಸ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಆ ದಿವಸ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮರುದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಟೈಟಲ್ ಬಂತೋ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಥ ರೋಮಾಂಚನ. ಅದರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದವ್ರು, 83ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಅಭಿರುಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತು, ಬದುಕು ವಿಸ್ತಾರ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ನನ್ನ ಏನು ಕೀಳರಿಮೆ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೈಲಿ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಜಕ್ಕಾದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನೋಭಿನಂದನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು. ಹೀಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಬೆದಸಣ್ಣ ಆಯಿತು, 2 ನಿಮಿಷ. ಆನಂತರ ಪಾಪ ಅವರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಇವನನ್ನು ಪಾಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಆಯಿತು ಮಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿಯಾ? ತೂ ಕಷ್ಟಂಗಲೆ ಮಕ್ಕ ಆಶೆ ಜಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇವನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಆದದ್ದು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೊರತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಭಾಷೆಯ ಹಿಡಿತ ನನಗೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ನಂತರವೂ ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದೆ. ನನಗೆ ರೋಟರಿಯವರು, ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ರೋಟರಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಳಿಸಿದ್ರು 6 ವಾರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ. ಈ ನಾನು ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಇದೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಟುಡೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಟುಡಾಯ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು.
ಎಸ್ಟರ್ಡೈ, ಮಂಡೈ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೈ. ನಾನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಡೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ, ನೋ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ, ಓ ಸ್ಟಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಉಚ್ಚಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ, ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ 1400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 149 ಮಂದಿ ಈ 49 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಯಾವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಕಟ್ಟದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನನಗೆ DVG ಅವರ ಮಾತು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ, ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟದ ವಿಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ, ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಹುಲ್ಲಾಗಬೇಕು, ಅದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಚಂದವೂ ಕೂಡ. ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ. ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟದ ವಿಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯೇ. ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ವಯೋಸಹಜವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬರಲಿ. ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟದ ವಿಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ಕೆಳಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಆಗಿರು, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for sharing your experiences with us. Due to his busy Thank you, sir. In this long journey since inception, the greatest asset of the institution, its alumni, have brought numerous laurels and glorified the institution by securing ranks at the university level. We intend to honor a few of them this evening. And therefore, I invite Mr. Hardik P. Chauhan, convener, Golden Jubilee celebrations, and my colleague to undertake the felicitation program. Achievement does not require extraordinary ability. It comes from ordinary abilities applied with extraordinary persistence. Esteemed guests, distinguished dignitaries, invitees and members of the Canara family, warm greetings and pleasant evening to one and all gathered here. Indeed, a moment of elation, pride and exhilaration for the institution, a moment to rejoice and cherish. The institution feels privileged and takes pride in acknowledging and honoring the academic achievers who have brought laurels to their alma mater by securing ranks over the years since its inception. These academic achievers have not only distinguished themselves with their accomplishments, but have also enriched the glory of the institution. Overwhelming elation sweeps us when we have gathered here today to acknowledge the most worthy pool of our institution, who are the real heroes and stars of this great evening. True to the crystallization ideals and the crest of our institution, Kamadhenu, it befits the academic accomplishments of our proud rank holders and stand testimony to Vidya Kamaduga, that is, knowledge is Kamadhenu. Education fulfills all desires. Education institutions set the trends with the nation's progress and they determine happiness of mankind. A school or college is thus rightly called an alma mater. Today it will be a testimony of grandeur celebration of Canara College as we mark the propitious beginning of our year-long Golden Jubilee celebrations. The sensation of this evening is filled with gladness and excitement. Here we present before you the proud rank holders
year-wise since its inception. It is proposed to felicitate such 121 rank holders during the year-long occasions. Today we will be witnessing the 10 rank holders receiving their felicitations in this August gathering. May I humbly request our Honorable Vice Chancellor of Mangalore, our Chief Guest, Shri C.A. Ullas Kamath Sir, to kindly do the honors. May I invite Shri Varadaraj Malya, who secured 5th rank in BCom University examinations during the academic year 1975. Sir, please. While I request the other dignitaries to kindly join in and present the roll of honor to Shri Varadaraj Malya, 5th rank in BCom University examinations during the academic year 1975. May I invite Purnima Baliga B, 6th rank in Bachelor of Arts in University examinations during the academic year 1976. Madam Purnima Baliga B. May I invite Chitra Kamath V, 7th rank in Bachelor of Arts University examinations during the year 1976. Madam Chitra Kamath V, 7th rank in Bachelor of Arts University examinations during the academic year 1976. I call upon B. Shivanand Prabhu, 9th rank in Bachelor of Commerce University examinations during the year 1977. Shri B. Shivanand Prabhu, 9th rank in BCom University examinations during the year 1977. I invite Shri Vishwanath Kamath M, 8th rank in Bachelor of Commerce University examinations during the year 1978. Shri Vishwanath Kamath M, 8th rank in Bachelor of Commerce University degree examinations during the year 1978. We invite Shri C.A. M. Vaman Kamath, our very own
6th rank in Bachelor of Commerce, Mangalore University examinations, 1979. Shri C.A.M. Vaman Kamath. I call upon Srimati Sujata Kini S. 7th rank in BSc degree examinations during the year 1983. Srimati Sujata Kini S. I invite Vidya Bai Panchamal, 10th rank. Her honor is received on behalf Vidya Bai Panchamal, 10th rank in BCom degree examinations during the year 1985. Received on behalf of Srimati Vidya Bai Panchamal. Next, Srimati Shantala Baliga B. First rank in BSc degree examinations during the year 1998. Madam Shantala Baliga B. Invite Gurudat Rao H. First rank in BSc degree examinations during the year 2000. Shri Gurudat Rao H. First rank in BSc degree examinations during the year 2000. I request all the rank holders to kindly please join with us in a group photograph. Can we have a huge round of applause to all the recipients of today's felicitation. Very hearty congratulations to all the 10 rank holders whom we have felicitated today. Thank you, sir, for doing the honors, and thank you to all the recipients for accepting our felicitation. Thank you.
Thank you, sir. I congratulate all the rank holders for their achievement and at the same time extend my heartfelt gratitude to all of them for their presence. May I now invite Shri Vedavyas ji, with your permission, to kindly grace the occasion with his few words. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಇಯರ್ನ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಿಪಡಿತಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಫಾರ್ಮರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ CA ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಆದರಣೀಯ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ CA ವಾಮನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಕೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ದೇಜಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಿ ಚೌಹಾನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಅವರೇ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿಲಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಸುಧಾಕರ್ ಪೈಗಳೇ, ಬಸ್ತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಹುಂಡಿ ಪ್ರಭಕ್ಕನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರೇ, ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಆದರಣೀಯ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಾಧವಣ್ಣನವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ರಾವರವರೇ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಸೇರಿದಂಥ ಗೋಪಿ ಮಲ್ಯರೇ, ರಾಗತರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಶಿವಾನಂದ್ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಆದರಣೀಯ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನೊಂದು ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು 50 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ 75 ವರ್ಷದ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆನರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾವಳಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕರಾವಳಿಯ ಜನರು ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು.
ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಆಜಾದಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈಗ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು 1857ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1837ರಲ್ಲಿ 13 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಹೊರತಂದು ನಾವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಕದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆದರಣೀಯರಾದಂಥ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದವರು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು, ಸೋತ್ಸಾಹಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಸಾಧ್ಯಾಂ ನರಣಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ಸಾಹಿ ಶಾಲಿಗಳಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1-2 ದಿವಸ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅವರ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವನ್ನು, ನಾವು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಶೇಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸನ್ನು ನೆನಪು ಅವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಒಂದು, ಇಡೀ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 4, 5, 6, 8 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂತೆಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಕೂಡ ಇವರು ವಾಮನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಆ ದಿವಸಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ನಾವು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ 3 ವರ್ಷದ ಜೀವನದ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ 3 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಕೇವಲ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾವು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್, ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಜೈಲ್ ರೋಡ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೋಗೋ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮಧೇನು. ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಕಾಮಧೇನು. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಕಲ್ಪತರುವಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪತರುವಿನ ಕಲ್ಪತರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಲೋಗೋವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರ ಕನಸು ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮೇ ಬಿ 1966 ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕಂಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಬಹಳ ದಪ್ಪವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್, ಇದು 2022ರಿಂದ 2027 ತನಕ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೆನರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಇತ್ತು? ನನಗೆ ಜಯಜಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅವರು ಆವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಪಾಠಗಳು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಪಾಠಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನಮಗೊಂದು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಡಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಓಡುವಂಥ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳೆಯಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಳ್ಮೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಮತ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 50-60 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು 50 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ನೀವು ಈಗ ನೋಡಬೇಡಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಾಗ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ಶಾಸಕ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರನ್ನ 2024-25 ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2024-25 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಿಸುವಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿಸುವಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 65,000 ಲೇಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ್. ಕೊರೋನಾದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೋದವರು. ಹಾರ್ಲಿ 20,000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 40ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪುನರಪ್ಪಿ ಕೊರೋನಾದ ನಂತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡೈ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 6 to 8 months ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಒಂದು 10-20 ಕೋಟಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 and 2 years. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸುಂದರ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ, ನಾನು ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅತೀವವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸಕನಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು 10-25 ಜನರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 20-25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, 3rd ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪರಿಣತರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರು 20 ಜನರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವನಾಗಿ ಕಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇಂದಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ತಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ನೋ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಡವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಮೈಕಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹೋಗುವ. ಇದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ 50 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಾಳ ಸುಬ್ಬರಾಯವರ ಕನಸು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸತನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸತನವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು? ಆವಾಗ 1.25 ಗಂಟೆ ಪೀರಿಯಡ್, ಮತ್ತೆ ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. 1 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆನೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅವತ್ತು 1 ಗಂಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಪೀರಿಯಡ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಪೀರಿಯಡ್, 2 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ 3 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2.5-3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir, for your meaningful address. May I request Jagannath Kamath, sir, to give the memento to Sir C.A. Ullas Kamath as a mark of appreciation and gratification for his gracious presence. Thank you, sir. I take this opportunity to once again invite Jagannath Kamath, sir, alternate treasurer, CHS Association, and correspondent of our college, to deliver the commemorative message. Prior to that, I request Jagannath Kamath, sir, to give away the memento to Ullas Kamath, sir. Okay, Vedivyas Kamath, sir. Sorry about that. I thank both of the guests for making their presence into here. May I request Jagannath Kamath, sir, to take over. Dignitaries on the dais, off the dais, and my dear students, today both the inaugurator as well as the chief guest of today's Golden Jubilee year inauguration session have given very good message to us, both Edapadite as well as Ullas Kamath. This is a year-long celebration starting from today. Next 365 days we have celebrations. The management has, along with the principal and other staff members, have planned at least 50 functions throughout the year. Some of the function I want to
we have shortlisted the function, and I just want to announce some of the functions so that each one of you will know what we are doing next 365 days. Thankfulness is the beginning of the gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. Thankfulness may consist merely of words. Gratitude is shown in acts. So to do our bit, we would be honoring our generous donors and retired members of their college. This is one of the important event we have planned in the next few days. Felicitation of the rank students, you have done it today only. There are 121 rank students who have passed since for the last 49 years. And I have requested the principal and other staff members to see that this year we will have at least 10 ranks. So I have given them the responsibility to see that next year, before the end of 50th year, we will have at least 10 ranks, and it is their responsible for this thing. We have enlisted many things for the betterment of our students and our institution. When the world is turning into a global village, collaboration with eminent organizations and foreign universities and international education tours needs to be incorporated. And we have already planned, Ms. Priyanka is taking this lead. Maybe shortly in the month of August, we have planned a foreign tour with 41 students. She is taking the lead. Yesterday we have discussed, we have finalized. Maybe within another couple of days in the month of August, we have a foreign tour for the first time from Canara College. To mark the 50 years of the institution's establishment, we have chalked out 50 seminars and webinars through NSS. We have a very strong NSS team in our organization, and this is only on social issues to create an awareness. One of the important thing is, last year I have seen that only 19 placements were done in our college. Rightly said by our chief guest Ullas Kamath, 50% mark is given to the academics, the rest 50% is for their skill development and personality development. To encourage the students this year onwards, we have 50 skill development programs and training programs on our list. To see that student extremely fare well in campus placements, when they go for interviews, and they will get placements. Graduation day. This is one important thing. Graduation day is very first program on our list. It is for the first time in the history of Canara College. We have organized graduation day on this Sunday, 24th July 2022 in the same campus. This is the first time we are organizing, because most of the engineering students and other professional students, they have the graduation day, and students will feel happy when they will put the hat and the coat, and their proud parents will also feel happy. And this is the first time you have organized, and that is on 24th. I request all the guests to be present on that day also at 10 a.m. in the morning. In addition to the academics, we have planned to organize national level competitions, elocution competition, essay writing competition, cultural activities, literary competitions and cultural events, inviting degree colleges from all over the nation. Theme-based exhibition with slideshow and documentary of 50 glorious years of our institution are some of the interesting events in our year-long celebrations. One important thing is release of Golden Jubilee souvenir is in our program list. Not only academics, we want to reach the public by social outreach and welfare activities, visits to NGOs, orphanage, old age homes, and render needful services to the societies as a whole. Organizing blood donation camps, cleaning drives, Swachh Bharat Abhiyan, planting of saplings to contribute for the betterment of the society is one of the important social responsibility we have decided to undertake. We want to construct a Golden Jubilee Memorial building.
This is one important thing. Thousands of people, students have passed, they are well settled in life. I request each one of the old students to contribute, because since they are well settled in life, we want to construct this building with the contribution from all the old students in our campus. This is one important thing for which we have already discussed this in the association, and we want to lay the foundation for this building in the present year itself. I request the support from the management, support from the old students to make this dream building a truth. These are some of the events. I hope and wish all our old faculties, old students, alums will support us, and the Canara College will go to the new heights. Thank you. Thank you, sir, for the insights. My wish isn't to mean everything to everyone, but something to someone. I invite Mr. Varadraj Malyaji from the very first batch of a college to grace the occasion with a few words. A very good evening to all of the eminent personalities on the dais, management committee members, governing body of the management, chief guest, respected principal, and all the teaching staff and faculties, and each one of you who assembled here for this Golden Jubilee function. This inaugural event of Golden Jubilee, which is coincidentally falling in the Azadi Ka Amrita Mahotsav year, both are historic, and I, in a lifetime event, and it is my best memorable event after 46 years in the evening of my life. It is an auspicious occasion for all of us to be present here for this glorious event. I very much privileged to be a part of our beloved parental Canara Education Institution and Canara family. Being a first batch of student, I am very much proud to be associated with this Canara family. On this day, I have to remember eminent personalities of the institution who are no more with us. My profound tribute to all these personalities mentioned here below, who will always remain in our heart and mind on this event. I always remember with the reverence professors and faculties who taught us in the college. One, Mr. Professor G.K. Shanai, founder principal of Canara College. Professor Shivanand Bhatt, Commerce faculty. Professor N.R. Javali, Kannada faculty. Professor Lakshman Shanai, a faculty of science. Professor Vasudeva Upadhyaya, a faculty of science. Professor Ramesh Kedilaya, a commerce faculty. Mr. Dayanand Kamath, a commerce faculty, who are no more with us. I would like to mention here my association with the Canara institution, that I had studied in this institution, 4 institutions of great alma mater from 6th standard to graduation, commerce graduation, which has been a long and memorable journey of 10 years. It's Canara High School, Uruva, 6th to 10th standard. Canara High School, main 1 year, first year PUC. Canara PU College, a second year PUC. Canara College, BCom degree. I came out as BCom graduate, being the first batch of the student in the year 1976 of Mysore University, securing 5th rank during 1975. My children also studied in this great institution, and my humble ambition that my grandsons also should study in this college.
And during my studies from 6th standard to graduation, all the teaching staff, faculties are very cooperative, courteous with us in guiding us in times of our doubts. The college management has provided all the required facilities which are needed for the smart study as well. Further, I wish to express my due and sincere gratitude to the management for their kind invitation for this memorable event and also facilitating the university rank holders a kind gesture during this historical inaugural event after 46 years and during the evening of my life. Last but not least, I thank you. Before that, I have to mention some quotes regarding education. I would like to quote some eminent personalities. The only source of knowledge is experience the one has gained. Education is not learning of facts, but the training of minds to think. The faculties are always treated as guru. Guru here means aspiration and inspiration. In Canada, one quote is there. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ಎಡವಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಡವಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. As long as we live, we have to learn. There is no age limit and no time limit. This is the quote by Swami Vivekananda. I have to share still more, but time is not permitting. For the last and least, now I am thanking the management committee giving me the opportunity to participate in this historical event and felicitating the rank holders. Thank you, one and all. Thank you very much, sir, for sharing with us your thoughts. Next, I request Mrs. Purnima Baliga Bandwal from the same batch to come forward and give a message to the gathering. Honorable dignitaries of the dais, respected executive committee members of the Canara Association, respected staff faculties of the Canara group of institutions, staff faculties of Golden Jubilee Celebration Committee, distinguished invitees, and ladies and gentlemen, good evening to you all. Oh, what an auspicious occasion. My alma mater is celebrating its 50th birthday, Golden Jubilee. Yes, with heartfelt thanks and gratitude to the felicitating committee for having given us this honor on this auspicious occasion, let me go back to those days. Gone are the days of sweet memories, but it is very pleasure to remember them. During my college days, my friends used to tease me if I go to the stage to speak, the stage trembles. But today I am trembling here. Anyway, let me try to speak. Well, women talk,
but that's a woman's infirmity, wholly given to the shows of life. But nonetheless, she is virtuous, kindly, hospitable, of a whole and zealous heart. Who should say she does not acquire merit? Indeed, in the year 1976, we had justified this statement, which has been quoted by Mr. Rudyard Kipling long back, by coming out of this institution in flying colors. Our class, which has been hated to be the most talkative class because all were ladies, has won the merit by bagging not one, not two, but 3 ranks out of 10 ranks in the university. The credit of this extraordinary success goes to our excellent staff faculty under the able leadership of our dynamic principal, sir. Especially our then economics lecturer, Mr. Jagdish Shettiga, who was not only guru to me, but more than an elder brother, as I had no elder brothers, who helped me, guided me, and showed me the right path in the art of speech, which enabled me to participate in most of the inter-college elocution competitions with awarding results, including the top-ranking speaker of South Canara, honored by the Rotary Club of Mangalore. Being the first batch of the newly constructed campus, though full amenities were yet to be completed, we were made not to feel the pinch of it. We have been provided with almost all the opportunities, facilities to our utmost requirement, of course. We had a rich library, so along with the expertise lectures, we could get valuable tips from our library books too, which helped me a lot in securing 4th rank in part 1 and 6th rank in final year degree, as well as gold medal in political science subject. Regarding extracurricular activities, though we had no physical director at that time, our then biology lecturer, Mr. Vasudeva Upadhyaya, hope he is no more, along with his teaching, used to encourage and train the students in the field of sports and athletics too. And under his leadership, I had been to Mysore representing our zone in table tennis. We had a series of competitions held, indoor games, outdoor games, singing, and the most one is cooking competition too. I used to participate in almost all the competitions, thereby snatching a big bundle of prizes. And our principal, sir, was very much pleased to honor me with the best all-rounder of the college trophy continuously for 2 years. I was also honored to be the first lady president of the Student Union Council for the year 1975-76. The atmosphere of the college campus was so much inspiring that some of our batchmates, I feel science section it seems, composed a poem which still lingers my ears. Let me quote it. Come, 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 come to Mangalore, come, 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 come to Mangalore, come. When you come to Mangalore, Canara you must see. When you come to Mangalore, Canara you must see. Students are bright, they will never fight. Come to Mangalore, come to Mangalore, come to Canara, come. Oh, what a beautiful one, beautiful. It's very thrilling to remember those memorable days. Anyway, it is too long now. Let me now conclude, once again thanking the
executive committee members and the Golden Jubilee Felicitation Committee for having given us this honor. Especially Ma'am Dejamma and her team have taken so much pain in identifying we rank holders who are settled not only all over the country but outside too. A great job indeed. Thank you, ma'am. And I also thank for having given me this unique opportunity of sharing my golden memories of those bygone days. Now let me conclude with my hearty wish to my alma mater on this auspicious occasion of Golden Jubilee. May heaven's choicest blessings be showered upon my alma mater so that the knowledge gained here be the guiding light to our coming generations. And let this legacy of rank holders, gold medalists continue. And let the glory, the name and fame of Canara be as sweet as honey, as attractive like jasmine, with its fragrance spread everywhere. Thank you. Thank you, ma'am, for your message and good wishes. May I now call upon CAM Vaman Kamath, sir, Treasurer, CHS Association and rank holder of our esteemed institution to share a few words. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. Remembering all my teachers who have made me competent to stand here before you and speak on this occasion, I would like to say a few words. I have got indications from my seniors and friends in the audience to cut it short. When I joined the college, the first batch had just come out. I'll try to cut it short as much as possible. So, I would not know. As college mates, the students on the first batch, though I know many of them personally on a one-to-one basis. When I came to the college, a lot of expectations, a lot of dreams, a lot of understanding about what education was, is what I had in mind. We are graduates from the Mysore University because Mangalore University had not been formed at that time. My teachers, my gurus of those days, I see none of them in the audience. I remember my principal, Professor G.K. Shanai, the first teacher who taught me the basic subjects of commerce, Professor Shivanand Bhatt, Professor M.D. Kamath, my economics professor, Ramesh Kedlaya, are no more with us. Some other teachers who are also there as on date, but not in the audience. But I should say that the college being new and there being only one batch of each subject, that is humanities, one batch BA, one batch BCom, one BSc. The number of students was small. The number of teachers was small. And many of the teachers you could not distinguish from the students because they were as young as we were. And I have interacted with practically all the teachers, and I see in the audience today the teachers of my days
Professor Vishwanath Bhakta, Professor Ravindra, Professor Puranik, Professor Madhavacharya, Professor Muditaya, Professor Sonarita Madam, and also Madam Indira, who has taught me a little bit during my days. I also see she is more than a professor to me, Madam Vranda. I see her in the audience. I'm really happy. I would have been fortunate to be seated there in the audience, because today I felt a little bit of embarrassment for myself, because I am no doubt a rank student, but I am also part of the management as on date. And courtesy, my good friend, my partner Jagannath Kamath here. I am sitting on the stage, and though the list does not contain my name, I am speaking on this occasion. Those were the days when we were learning so many things afresh. Those were the days when students found something about themselves, about what they were, and where they would like to be. My father did not want me to go in for service. He wanted me to be independent, because he said, it is enough that I have served for another Canara institution, that is the Canara Bank. I am proud, I am happy that 3 generations, my father was a Canara student, though not of the college, the Canara High School. His batchmate, his classmate was my headmaster, late Purushottam Kamath. I joined Canara in the 6th standard and I continued thereafterwards in Canara only, never seeing any other institution. And my son has never seen other institution other than Canara. And I fully stand with my senior, Varadraj Malya, who said that he wants his grandchildren also studying in Canara, and that is what I also feel. That is also I have in my dreams. Those were the days without the mobile, those were the days without vehicles in the hands of most of us, those were the days that we did not have much of an entertainment, those were the days before the television, those were the days before the internet. And of course, whatever we had to convey, whatever we had to express, whatever we had to achieve, had to be achieved in the college itself. And that is what most of us did. There are 2 ways of taking your college life. You can forego some of the things which most of the people are doing and try to do that thing which you would like to have. And I did not want to be something which most of my friends said when I took up commerce. If you take up commerce, what are you going to do? My friend said in PUC, when I took up commerce, having taught the class in SSLC, what are you going to do? Getting a 2nd class in BCom is difficult. If you get a 2nd class, you are a rank holder. Those were the impression about the commerce education those days. And my only dream was to get a 1st class, not to get a rank. And fortunately, that was possible for me in PUC, and fortunately I should say, with the grace of all the teachers, all my gurus here, it was possible for me in college also. I remember the encouragement given by the principal, Professor G.K. Shene, Professor Nagaraj Jubilee also, Professor G.N. Bhatt also, Professor Satish Bhatt, and practically all the teachers who have taught me in different areas. My interaction was there with the lecturers from humanities. I remember M.R. Kamath, with whom I worked out during the college days in the prize committee. I remember Professor Ananth Krishna, but practically each and every teacher of the college, I still do remember
I still do interact. And whenever the opportunity comes, I keep meeting them, learning something new. My belief is that even if you learn one single thing, that person is a teacher, that person is your guru, and that guru need not be elder than you. You can learn from your younger students also, youngsters also. I have learned from many people, and a person whom I have named, again I should say, in my professional studies is right here on the stage, that is Jagannath Kamath. He taught me sitting late in the evening till about 11:30 at night, teaching something which I could not understand because we had no coaching for CA those days. So amongst my gurus, I consider him one, and this I am telling in public now. Of course, when I said you learn something, you forgo something, I have forgone a lot of things which probably people had expected me to go after. The college has taught me to understand where I am and to reach where I wanted to reach. I am proud. No doubt I am proud. I am proud of my college. I am proud of my parents. I am proud of my teachers. I am proud of everything that I have in life which God has bestowed upon me. I remember with reverence the founding teachers of Canara. The founder of the Canara institutions, late Amambal Subbrao Pai, because of whom everything has flourished as of now. I am again proud to say that one of the founding teachers is one of my forefathers. Now, of course, I have rarely spoken about this, but when I was just discussing about the issue, somebody said, why should you forget history? U. Srinivasa Rao, one of the founding teachers, is the grandfather of my grandmother. So, I don't claim anything by way of right. It is just that I still remember all the gurus, all the teachers, because of whom I am what I am. I wish and pray that my institution, my college, reaches greater heights. I remember the silver jubilee of the college, where also I was felicitated with a silver plate with the Kamadhenu and the Kalpataru, the college emblems. The function was held in the college itself. And I remember with gratitude all those who have been responsible, speaking again of all my batchmates, of all my teachers, of all my seniors, of everybody, directly or indirectly, for making me what I am today. Thank you. Thank you, sir, for your words. May I now invite Shri M. Ranganath Bhatt, sir, Honorary Secretary, CHS Association, Mangalore, to deliver the presidential address. Members of my Canada family, when I requested our Vice Chancellor, Mr. Yadapaditaya, I told him, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು. Without even asking me for the date, he said yes. I told him, do you know the date? He said, Canada ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. Such is the love of the VC towards our college, and he has never, whatever we have asked, he has sanctioned. Today, we had Mr. Ullas Kamath with us, and about 10 minutes we were in the room with him, and the kind of ideas he has and kind of ideas that he gave us was something exceptional. A month back we had requested him that he has to be a member of our Board of Governors of the Canara Engineering College. He had readily agreed, and we are looking forward
in the improvement of our engineering college with his new ideas. The last 50 years, the Canara College has become a college of repute. If it has reached this stage, it is all because of the people who are sitting in the first, all the faculty. They are the ones who gave a solid foundation, and all the ranked students here and all the alumni. It is because of that. And today we are launching, it's a launch pad for us to reach the century. With the new NEP coming in, we are going to go real great guns. Today, we had our alumni speaking to us, our MLA speaking to us, our rank holders speaking to us, Manohar Prasad speaking to us. They did not make speeches, they poured their hearts out. It was really nice to listen to them. We are having great plans for the future. We need the cooperation, the help of all alumni. And before I close my remarks, I would like to say that if we have got this knack, it is all because of the teamwork, the students, the faculty, and the alumni. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Shivananda Shenai, sir, manager of our college, to present the memento to Sri Manohar Prasad ji for his presence. Thank you, sir. May I now request Mrs. Dejamma A, Head of the Department of Commerce and Management, Canara College, and convener for Golden Jubilee celebrations, to propose the vote of thanks. Over to you, ma'am. Good evening to one and all. I am here to share the sentiments of gratitude at the culmination of formal inaugural ceremony of our Golden Jubilee year-long celebrations. My heart resonates with the gratitude towards the Almighty and our founder for his vision of establishing Canara institutions. On behalf of Canara family, I extend a hearty thanks to the Honorable Vice Chancellor of Mangalore University in his absence for accepting our invitation to inaugurate the Golden Jubilee Year program and a part of this memorable day. The very presence of Sri K. Ullas Kamath, former Managing Director, Jyoti Labs Limited, as chief guest, in spite of his busy schedule, is a reflection of his feeling towards Canara institutions. On behalf of the management, principal and staff and students of Canara College, I would like to thank him in his absence. Alumni are the ambassadors of the institution. We have with us Sri Manohar Prasad, and we had Vedavas Kamath previously. We would like to thank both of them for their participation, and they made a mark in their respective field. Thank you, sir. I thank Sri M. Rangnath Bhatt, sir, Honorary Secretary of Canara High School Association, for his guidance and support in organizing this function and presiding over the function. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. We have been fortunate enough to be backed by our correspondent Sri C.A. Jagannath Kamath and manager Sri Shivanand Shenai, who guided us in materializing this program. Thank you, sirs. I express my gratitude to all the members of the governing body of Canara High School Association for their esteemed presence. Thank you, sirs. I thank Sri C.A. Vaman Kamath, Treasurer, CH Association, and the rank holder also. Thank you, sir, for your presence. I thank Anila Madam for raising the toast of alumni celebrations, Golden Jubilee celebrations. On behalf of Canara College and my behalf, I express a sincere gratitude to all the rank holders and Sri Varadaraj Malya and Mrs. Purnima Baliga for sharing their experience. Thank you, madams, and thank you, sirs. I thank our principal for her guidance in organizing this program. Thank you, madam.
I take this opportunity to I express my sincere thanks to all our alumni members, special invitees who have taken time off to attend this function. I thank each one of you. Thank you. Thank you. I thank all the retired staff members of our college, teaching and non-teaching, to be a part of this Golden Jubilee program of the college where they served for decades. Thank you, sirs. I thank all our PTA members, PTA president and the members for being the part of this milestone event. Thank you, sirs. Thank you, madams. Well-wishers of Canara College sent messages wishing the function grand success. We are deeply moved by the love and affection of all those people across the corners who share our values and principles. I would like to express our sincere gratitude to them all. Every celebration is an experience. The external fades away and the internal lingers and echoes in the depth of our heart. To make this day more memorable, we are going to be entertained by our students and alumni with musical delight. I express my sincere thanks to them in advance. I express my sincere gratitude to the students of our college for their involvement and willingness to share responsibility. My special thanks to Tropical Events managed by our student Pratish and team from our college for setting the stage and other arrangements. Thank you one and all. I thank each and every one who made this function grand success. If at all I have left with any names, please pardon me. At the bottom of my heart, I am really grateful to each one of you who made this function a grand success. Thank you one and all. My deepest thanks to you as well, madam, for all the effort that you have put in. With this, we come to the end of the formal ceremony, but nevertheless, to gratify you, before you depart us, we have a few musical performances to present before all of you. To carry it forward, may I call upon the musical performance team to take over. Thank you.
Food is being served now and the musical will start in 5 minutes. I request everyone to go down to have food, and within 5 minutes we'll start the music.
ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ, ಚೂರು ಇರಲಿ ಡಿಲೇ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಕೊಡ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡು. ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿ.
ತಬಲ ಬೇಸ್ ಕೊರ್ಲೆ check testing check help check help check testing check help
check. Sorry. Check, check, check. Check, check. Check. No? Check, hello, tester, check, hello. Hello, check, tester, 1, 2, 3, test, check, check, hello, check, tester, check, hello. One, two, three. Check. Hal. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ I welcome you all for this beautiful 50th year celebration. So ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. So can we have a round of applause ladies and gentlemen, once again a round of applause. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Yes sir. So thank you so much ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ so ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ we have a beautiful piece of music which will be happening here. So first of all we have a beautiful music and a beautiful song going on here on the beautiful stage. So yaru barta idare anta helidre we have a beautiful singer on the floor. We have Devika here. So nimma preetiya chappale mattomme joragi barli for the beautiful song from Devika. Thank you.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಕೇಳಿಗಿತ್ತು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ KGF ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ KGF ಮೂವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್? ಮೆಹಬೂಬಾ. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಹಬೂಬಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಹಾಡು? ಯಾವ ಹಾಡು? ಮೆಹಬೂಬಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಸುಮಾ ಕೋಟೆ. ಸೊ ಸುಮಾ ಕೋಟೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸುಮಾ ಕೋಟೆ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Yes, sir. Thank you so much. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿತ್ತು. So can you once again put a round of applause to the beautiful song on the floor? Thank you so much. So let's this energy be till the end ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಮುಂದಿನೊಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯಾವುದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಆಯಿತು, ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು ಮಿಲನ ಚಿತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. A round of applause to the beautiful song as well as to the beautiful singer Vinyas Vadya. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? Balli jorada chappali. Come on everyone, make some noise. Thank you. ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾರ ನೀನೆದುರಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಬಗೆವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ನಾನಿಂದಲೇ ಹಾಡಾದ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಸ್ವರದಂತೆ ಕಾಡಿ ಆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಸರಿಯೇ ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿಗೇನೋ ಮೂಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೋಡುವ ಪರಿಯೇ ಈ ಮಾಯಿಗೆ ಈ ಮರುಳಿಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಳವಳಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾಹಲ ನನ್ನೆದುರಲ್ಲೇ ನೀ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಲ ನಾನಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹಾಡಾದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಕುಣಿದಾರೆ Thank you so much. Okay, guys, how was the performance? Barli joragi chappale, come on everyone, make some noise! Beautiful. So, one of the beautiful songs, so beautifully presented by Vinyas Madhya. So, Nimma Preethiya Chappale, Mattomme Joragi for Vinyas Madhya. Thank you so much ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. So, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಾಡು. So, we are giving one small tribute to KK. So, KK ಅವರಿಗೆ ಒಂದು tribute. ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಾ? ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, once again a round of applause. Okay, guys, we'll do one thing. Can you all please put your left hand together ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, everyone your left hand in the air. Okay, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡುವ. ಎರಡು ಕೈ ಸಹ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನೋಡುವ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್? Thank you. Chihal, Chihal. Cover ಅಲ್ಲ. Guys, you're all ready? Yes. दिल समझ जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा पर मोहब्बत करने चला है तू ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं जानू ना तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला होगे तू मुझसे जुदा
से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। आंखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। तेरी हंसी तेरी अदा आरों से बिल्कुल जुदा, वो everyone come on, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया। Come on everyone, come on everyone. चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरे आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, ख्वाबों में, सवालों में, हर दिन चुराता तू मैं लाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है कैसा गुमार है, क्या मुझे प्यार है कैसा गुमार है। Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Yes, sir. Ladies and gentlemen, thank you so much for the beautiful applause. So thank you so much ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ piece of music. A piece of music with all the instruments involved. ಇವತ್ತಿನ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. So we are all happy to be a part of this beautiful event. Thank you so much for all the people who are involved in this. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, so can we have a round of applause to all the musicians here with a beautiful tribute to you with a beautiful piece of music. Thank you.
अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मोरा मन रगने दे पायो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे Shridaton Tabla, everybody. सजन आयो
चौकपर आवो मंगल गावो चौकपर आवो मंगल गावो मन रंग नित मन पायो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे ನೀರಗಲೇ ನಿನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು ವಿತ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಹಾಡು ಯಾರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಓಕೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ CBI ಶಂಕರ್ ಸೊ CBI ಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ Come on, if you're all ready, please make some noise for the beautiful song on the floor from Vinyas Madhya. Whom Jorada Chapale Valli. Come on, everyone. ರೆಡಿಯಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ಗಲ್ಲ ಆಟೋ ರಾಜ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ
ಯಾರು ಹಾಡು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ನೊಂದ ವಿರಹ ಗೀತೆ ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನಿಗೆ ಬಾರಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಹೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಡಿದಿಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾರೋಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ ಓಕೆನಾ ಸೊ ರೆಡಿ 1 2 3 ಬಂದ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ರೆಡಿ ಅದ ರೆಡಿ 1 2 3 and go ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಖಾಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕಾ ಓಕೆ ಸೊ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಗಣ್ಣಿಗೆ ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರದಿಂಡಿಗೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ Thank you so much ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಗಮನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಜೊತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರಾಗಲೇನಿನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಯೋಗಲು ಗಾಜಾಗಲೇನಿನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತೋರಲು ಮಂಚಾಗಲೇನಿನ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಂಪು ಮಾಡಲು ನೀರಾಗಲೇನಿನ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೊಗಳದೆ ನಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಳು ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಲುವಲ್ಲ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಡೌಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗೈತರೆ ಆಕಾಶ ಜೇಬಲಿ ನಿನ್ನ ನಗುವಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಓ ಮಿಂಚು ಮಳೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಓಡದೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕಿಯಾದೆ ಹಾರದೆ ನಾನು ಹಕ್ಕಿಯಾದೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಲೋಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಗಣ್ಣಿಗೆ ಮೋಡ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆದಿಂಗಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಶೇಖರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಮಾತ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಲ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಡಿನ್ನರ್? ಎಸ್. ಏ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್? ಓಕೆ ಸೊ ಕೂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಕೂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೂಡ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋ. ಇದು ಹೂವಿನ ಲೋಕವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರಿಲ್ಲವೇ, ಹೇಗೆ ನಾ ಹಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ ಹೂಗಳೇ ಚಪ್ಪಳೆ. ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳೆ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ, ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕುಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ, ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ, ಹೇಳೆ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಡೆ ಚೊಬಳೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂದ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣೆ ಹೂವೆಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ನೋಡು, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣೆ ಸಂಗೀತವೆಂದು ಹಾಡು, ಶುಭ ಮಾಡು ಬಲಿ ಸೌಗಂಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಮದು. ಯಾರೆ ನೀನು
ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಯಾರ್ರಿ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಹೇಳೇನು ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಬನ್ನಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನೇ ರಾಜನನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕದಿ ಮಗಳನು ನನಗ ತಕರಾರು ಕೇಳು ನೀನು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವೆಲ್ಲ ಲಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾಡು ಪ್ರೇಮಿ ನಾನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ್ದು ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಯಾವ್ದು ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಹೇಳೇನು ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ Thank you so much. Can we have a beautiful applause to you, all the musicians on the floor? Yes, thank you so much. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಾಡು ಒಂದು ಡುಯೆಟ್ ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಮುಖ್ ಹಾಗೇನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯಶ್ವನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್. ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Check. Check. ಭಾವಗಳ ಬೀಸಣಿಗೆ ಬೀಸೋ ಮಾಯವೆನೆನು ನಿನ್ನುಸಿರ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಭಾವಗಳ ಬೀಸಣಿಗೆ ಬೀಸೋ ಮಾಯವಿನೇನು ನಿನ್ನುಸಿರ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀ ದೀಪವಾದೆ ഇരുಳಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದೆ ಈ ಮೌನಕ್ಕೆ
ಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಲವು ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋಕೆ ನಿನ್ನ ಮೌನ ತಂಗಾಳೇನು ಹಾಡಾಗಿದೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ತಿಳಿತಂಪಲ್ಲಿ ಓಲವೇ ನೀನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ ನೀಳಿದು ಜಲಮನದ ಮೌನ ಮುರಿದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ನೀ ಬೆಗೆದು ಉಸಿರನ್ನು ನೀ ಬೆಗೆದು ನನ್ನೊಂದೇ ಆವರಿಸು ನೀವೇ ಆವರಿಸು ಪರದಾಡದ ಉಲ್ಲಾಸ ನುತ್ತಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಂತಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಂತೆಲ್ಲು ನೀನೆ ಸರಿ ನೋವಲ್ಲು ನೀನೆ ಕನಸಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಂತೆಲ್ಲು ನೀನೆ ಸರಿ ನನ್ನ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೆ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೆ ಎಂತೆಂದು ನೀನೆ ಸಖಿ ಆವರಿಸು ಮೈಲೊಂಬೆ ಜಸ್ಮಾತ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬರದು ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕೆ ಮುಡಿಪು ನೀನೆಲ್ಲವ ಬದುಕೆ ನೀನು ಕೊಲ್ಲು ನನ್ನ ಒಂದಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಂದಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ನೀನೆ ನಗುವಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಂದೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಖಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆಗಳು ನೀನೆ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೆ ಎಂದೆಂದು ನೀನೆ ಸಖಿ ಆವರಿಸು चश्मा बादल तेरी खाली अखियों से जिंद मेरे जागे 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 तेरी खाली अखियों से जिंद मेरे जागे धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे अब लाल लुट जाए ये जहां जुड़ जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा बिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा बिन रैन करूं ना ही चैन करूं अब जान लुट जाए
ये जहाँ जुड़ जाए संग प्यार करे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं राजना नैनों के तीर चल गए साजना सांसों से दिल सिल गए जरा किस मिला दे सजद करूं जरा ख्वाब सजा दे दिन रैन करूं जरा किस मिला दे जरा ख्वाब सजा दे तेरा रंग मेरा बोले अब जान लुट जाए ये जहाँ छोड़ जाए संग प्यार करे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा सजदा Yes. Okay, ಹೇಗಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 50th ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಡ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ Barli, come on everyone, make some noise for the beautiful singers, beautiful musicians. Barli Jora the Chopale for the last and the final performance of the day. Thank you.
शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे कुछ में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। खुदा ने इससे चाहा सभी के लिए, किसी न किसी को है बनाया है किसी के लिए, तेरा मिलना है उसे रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, जैसे हम जाने हमें क्या बता, कुछ तो है तुझसे राबता। क्या बेकर है जिंदगी बताया कि मरना इसी के लिए। जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की, इंतजार हो गए करार, इंतजार मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, बताने तुझको जाने यारा बताना मेरे दिलों की, देखो जो बाकी आगे तुझे समझा, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। Shining in the setting sun like a ball upon the ocean, come on hear me, oh hear me. Shining in the setting sun like a ball upon the ocean, come and hear me, oh hear me. वैसे तो मैंने मेरा पहली रातों में अक्सर चाहते रहे हो,
सपने सजोता था मेरे दीवार की कोई बाती थी अब जो होता है वो पहले ना होता था। Are you ready? Are you ready? तुम मिले तो सारे बन गए, तुम मिले तो जीना तुम गए, तुम मिले तो मैंने पाया हाफिजा। तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया दोस्ती मेरे बंधु किया तूने क्या इशारा, ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। मेरे बंधु किया तूने क्या इशारा, तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सोच यही तो हमसे पूरा टुकड़ा रहता है, तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अगर तुम साथ हो तेरे सपनों में गाना से ही बजता है दिल की, ओ दिल अब सोचे तो के बाकी तुम साथ हो क्या न हो क्या फर्क है दर्द की जिंदगी में दर्द है तुम साथ हो। तेरा वादा जो कसम नहीं वादा भूलेगा तेरा वादा जो कसम नहीं वादा जीना जीना कहते जीना हंसी का कभी जीना मेरे हमदम हंसी का कभी जीना जीना जैसे जीना हंसी का कभी जीना मेरे हमदम। ऐसा कोई नूर आया है, चाँद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है।
तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर ये हुआ, अब इनमें डूब के हो जाओ पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब से अदाएं, वो आंखों में तेरी अजब से अदाएं, दिल को बना दे जो पतंग साथ ये तेरी मुहाबत। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरे मन से तो कहा पापा के मेरे बड़ा नाम करेगा। आशियाना मेरा साथ है तेरा, ढूंढती तेरी मुझको दरमिया, खुदाना मेरा साथ तेरे है, ढूंढते तेरा मुझको दरमिया, तू तो मेरा हो गया सब आज, तू मेरा तो हो गया बेकार, मैं समझा ना मैं जाना, मुझे तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी मैं जाने क्यों मुझे सबसे अच्छा लगा है सेनोरिटा। Thank you. Thank you. A warm evening once again to all of you. I congratulate the musical performance team for putting up a great show this evening. May I congratulate each one of them in person, the vocalist for the eve,
Mr. Shubham Kulal, Mr. Vinyas, Ms. Devika, Ms. Suma Kote. We have Sridhar on tabla, the guitarists for the eve, Sumukh Acharya and Vivian Fernandez. On the keyboard, we have Ashwin, Pratap on the drums, and Sai Sanket playing the flute. May I request Professor Anila, Principal Evening College, to present the memento to the performers as a mark of appreciation. I request our Principal, Madam Premalata, to join Professor Anila in giving away the mementos. May I request Shubham Kulal to come forward and receive the memento. May I request Sridhar to come forward. I request Suma Kote to accept the memento. Mr. Vinyas. Sumukh Acharya. Mr. Yashwan. Mr. Sai Sanket. Ms. Devika. Mr. Ashwin. Mr. Pratap. And Vivian Fernandez. Thank you, madam. And I wish a pleasant night, sleep well, come afresh tomorrow. Thank you.